Right then. So data dictionary, not that much to talk about here, and not that complex a task as well to prepare the data dictionary. So what is the data dictionary? Why do we prepare data dictionary? We prepare data dictionary, first of all, when do we prepare it? We prepare it after we're done with our data modeling. That is, once we have created the ERD, then mapped to relational schema, then applied all the normalization techniques until BCNF. After that, we create the data dictionary right before we have to create the tables in the physical database. Before that, we create the data dictionary, all right? So that we can use the data dictionary as a frame of reference. One can, let's say, take a look at the data dictionary and use that as a reference when creating the tables in the physical database, in the relational database. ম্যাম Right? এটা কি ডাটা মডেলের আন্ডারেই পড়ে? This is the last step, you could say. This is like a transition from data modeling to actual physical implementation. This is in between. So data modeling এর last step হিসেবে বলতে পারো, অথবা একটা ট্রানজিশন বলতে পারো, যে ডেটা মডেলিং শেষ হলো, এখন আমার ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের আগে করে আমার ডেটা ডিকশনারি জিনিসটা প্রিপেয়ার করতে হবে, সো দ্যাট ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন যেই টিমটা করবে তাদের হচ্ছে কি একটা একটা টেবিল আছে, যে টেবিলটা রেফার করে তার হচ্ছে টেবিলগুলো, ফিজিক্যাল টেবিলগুলো ক্রিয়েট করতে পারবে। সো হোয়াট ডু উই হ্যাভ ইন দিস ডেটা ডিকশনারি? কি আছে এই ডেটা ডিকশনারিতে? সো after normalization, when we start to think about physical design, that's when we create a dictionary, as we've discussed. So what do we have in this dictionary? We have tables once again, but not the same tables as the ones that we will create in the database. The content specifically of these tables is not going to be the same as that. And also, the structure of the tables will not resemble anything like our relational schema design either. These tables are about the tables that we will create in the physical database. So আমরা রিলেশনাল স্কিমা পর্যন্ত যেই টেবিলগুলো পেলাম আর যেই টেবিলগুলো আমরা ডাটাবেসে গিয়ে ক্রিয়েট করব, ওই টেবিলগুলোর সম্পর্কে ইনফরমেশন স্টোর করব অথবা ইনফরমেশন রেকর্ড করব এই ডেটা ডিকশনারি টেবিলগুলোতে, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ something that it would look like roughly, all right? So as you can see here, what does student look like? A relation, right? Student looks like a relation. See here, the attributes of the student, instead of taking up positions in the column heads, the attributes of the students are listed as row heads. So it's a bit different actually. It doesn't resemble the structure of our relational schema design, and definitely does not look anything like the tables that we will store in our database. So what is it for then? So that আমরা যেই টেবিলগুলো ক্রিয়েট করব, ওই টেবিলে যে রিলেশনগুলোর জন্য টেবিলগুলো ক্রিয়েট করব, ওখানে যে অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকবে, অ্যাট্রিবিউটগুলোর কি নাম হবে, what the names of the attributes will be in the relation, what is the data type of the values that we will store under the attributes in the relation or the table, the max size, the min size, any other remarks, এই সব ইনফরমেশন হচ্ছে আমরা ডেটা ডিকশনারিতে রাখি, সো দ্যাট যে টেবিলটা ক্রিয়েট করবে সেই টেবিলটা ক্রিয়েট করার আগে ডেটা ডিকশনারিটা দেখেই বুঝতে পারবে, আচ্ছা আমার ধরো স্টুডেন্ট আইডি নামের একটা অ্যাট্রিবিউট ক্রিয়েট করতে হবে স্টুডেন্ট টেবিলে, এই আইডিটার ডেটা টাইপ কি? Without consulting with 10 different people, they can just take a look at the data dictionary. ওখানে দিয়েই দেওয়া থাকবে স্টুডেন্ট আইডি ডেটা টাইপ, as you can see here, student ID, the data type is stated to be text. So whoever is going to create the table in the database, so text data type এর মধ্যে যে data type টা পড়ে সেই data type টা সে choose করবে for student ID. Size দিয়ে দেওয়া আছে, it will be fixed at 7, not more not less, it's a fixed length 7. So accordingly they can create that attribute under the student table. Okay, so a data dictionary is a table for the tables. Okay, so এই টেবিল হচ্ছে কি আমরা অ্যাট্রিবিউট গুলোর নাম বলো, সাইজ বলো, data type বলো, any other remarks, we keep track of these things in these data dictionary table. And for every single relation that you get at the end of your normalization, that is normalization করার পরে যে পুরো রিলেশনাল স্কিমাটা পেলাম, প্রত্যেকটা রিলেশনের জন্য একটা করে টেবিল থাকবে, ওই রিলেশনে যা যা অ্যাট্রিবিউট আছে for those attributes, what data type, what size, what remarks, anything else. For example, for the student table or the student relation, we have this data dictionary table. Once again, remember, nothing like the actual table that will be there in the physical implementation or our relational schema design either. So this table, on the other hand, the data dictionary table, on the other hand, contains information regarding the attributes.
of the student relation. Student ID, এই attributeটার নাম কি হবে? What will be the name of this attribute in the relation? The name will be student ID. What is the data type? What is the size? Any other remarks? The fact that it's a primary key, it's the primary key of the student relation. Notice that it's mentioned here in the remark. So the remark part is not just like the comment type এর কিছু বা conclusion type এর কিছু যেটা থাক না থাক doesn't matter. It's very important. In the remark bit, you mention those things that are absolutely crucial in order to create the table. যে টেবিলটা ক্রিয়েট করবে তার জানা দরকার আছে যে স্টুডেন্ট আইডি যে আসলে হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি কি অফ দ্য স্টুডেন্ট রিলেশন, সেটা আমি কোথায় মেনশন করবো? রিমার্কে মেনশন করে দিই। এক্সাম্পল, স্যাম্পল ভ্যালুজ অফ স্টুডেন্ট আইডি। ইয়েস, student ID, the name student ID and the actual attribute student ID, like are they supposed to be the same thing? Because there are no underscores, like there are white spaces. yes, white spaces are not supposed to be there. This is like to give you a rough idea. Actually the ডিকশনারি টেবিলেরও কিছু কনভেনশন আছে, ওই কনভেনশন এই টেবিলটা এক্স্যাক্টলি ফলো করে না, ঠিক আছে? সো ইয়েস, ইউ আর রাইট, কমপ্লিটলি রাইট। একটা অ্যাট্রিবিউটের নামের মাঝে we are not supposed to have white space at all. Exactly correct, Shafayat. So এই ডিকশনারি টেবিলটা it's not exactly correct to the T, ঠিক আছে? In a proper dictionary table, this name would have been kept here as it is intended to be kept in the physical table. যেখানে হচ্ছে কি either student ID আমি একসাথে রাখবো concatenate করে অথবা Pascal case use করবো, or let's say underscore use করবো, something like that. No white space though. No white space, no dot, anything, nothing like that. So this is not completely in keeping with the conventions or the rules of writing the dictionary, just to give you a rough idea. যে কি কি জিনিস থাকে, যে নামটা থাকে, ডেটা টাইপটা থাকে, সাইজটা থাকে, the remarks that you must include in order to help someone create the tables. For example, the student ID is a primary key. Sample values of student ID. Example, as you can see here, sample values of student ID. What does student ID mean? Student ID মানে কি? ID of the student contains the identification number of the students. CGPA. Notice that even though it's very familiar to us, someone who's outside of this environment maybe would be wondering what is CGPA. So what does CGPA stand for? যদি আমি কোনো short form use করি, এটার meaningটা কি, what it stands for, I must mention that in the remark. As you can see here, it's mentioned that it stands for cumulative grade point average of the student. And once again, a sample value. Date of birth. See here, date of birth এর জন্য তো আমাদের সাইজ কিছু নেই, but ফরম্যাটটা মেনশন করে দেয়া আছে। For that, either you could have a separate column format. এখানে যেটা করা হচ্ছে, since date of birth wouldn't have a size anyway, so size এর মধ্যে হচ্ছে কি আমি মানে size তো doesn't make sense for date of birth. For date of birth, it makes more sense to have a format. Or maybe if it's applicable for your specific database, the database that you're working with, যে একটা min date max date আছে, min date max date, size এর মধ্যে আমরা ওটা মেনশন করে দিতে পারি যে min date অথবা max date or something like that, and then have another column like format, যে কোন ফরম্যাটে স্টোর করা হবে। For example, date of birth, is it date month year, or is it year month date, or is it epoch time? What is it? Data type is date time. See here. So সেটা কি শুধুমাত্র date type হবে নাকি date time? Remember, date time includes date and time. So সে কি date time নাকি শুধু date নাকি হচ্ছে কি epoch time? These things. And then sample values, what it contains. Even though it's self-explanatory, date of birth, but still you need to talk about what it represents, the date of birth of the students. The fact that department ID is a foreign key of the table department department. Department ID is a foreign key referencing the primary key of department table. That should be mentioned here as well. And sample values once again. So these things are there as frame of reference for the people who are going to create the table. And you must have your data dictionary in your project as well. You will notice that in the actual project report, there is a section called data dictionary, which means that you must include data dictionary in your report. Data definition ideally should be a part as well of your data modeling. Remember, data definition niye amra kotha bolechilam. Data definition is something you prepare when you are working on the business rules. Before you create your ERD, you must have all of the data definitions figured out of all the data objects, attribute হোক, entity হোক, relationship হোক, সবগুলো data definition আগে থেকে state করে রাখা উচিত। But for your project, we are not making it mandatory because data definitions are usually very huge, right? So we're not making it mandatory. But if you take a look at the project report specification,
report a specification budget, there is a small section called data dictionary. So you must have data dictionary tables for every single one of the relations that you have in your data model. Okay, so now back to some of the conventions that we follow when we create the data dictionary table. The name of the data dictionary table, usually for that, we follow a convention. We start the name using this key TBL, telling us that this is a data dictionary for a table, for a relation that will be represented as a table. So the student would become TBL student now. And for the data dictionary table এর জন্য এটা হচ্ছে সব lower case থাকবে. Do not mix it up with anything else, with our relational schema. Relational schema তে তো আমরা রিলেশন গুলো all caps এ রাখি, তাই না? ও relational schema রিলেশনের নামের সাথে কনফিউজ না করার জন্য we'll keep it in all in lowercase TBL student, all right? No space at all between the name of the relation or the name of the attributes for that matter. Right? For example, the age, as you can see here, TBL student, all lowercase, all kept together. To avoid confusion between relational schema, the names of the relation in relational schema versus the names of the tables in their dictionary table. And yeah, as you can see, TBL product supplier. You could use short names as well, short versions of the names. For example, here, TBL product supplier, for that one, since it's a large name, we use TBL ProdSup. However, if you use this name, it must be used as such throughout the documentation. সব জায়গায় dictionary tableটা TBL ProdSup ই থাকবে। এক জায়গায় TBL ProdSup, আরেক জায়গায় TBL product supplier, that won't do. And also there has to be documentation which tells the reader that TBL ProdSup represents TBL product supplier actually. Maybe in the data definition that we create before EID, right? So this is ideally what a dictionary table would look like. Yes. We create this from the normalized relations, right? After So, you're done with the normalized relations, yes. yeah. So, like first table today, you kept it like capitalized student, but it is always lowercase. For the data Like dictionary TBL table. student. For the data dictionary table. Data dictionary table তে আমরা এভাবে represent করব। TBL Always student lowercase. For the data dictionary table, not the actual table in the physical database. Yeah. Right then. So that ওই যে ডাটাবেসে যে টেবিলটা আছে ওটার সাথে কনফিউশন না হয়, প্লাস রিলেশনাল স্কিমা ডিজাইনে যে স্টুডেন্ট রিলেশন আছে ওটার সাথে কনফিউশন না হয়, so we'll name it as TBL student, representing the fact that this is actually a table, the student table, and all lowercase, telling us that this is the data dictionary table, right? And notice here that the names this time, they don't have any white space, yeah, and that is how it should be. Your attribute names or your relation name, none of them should have any sort of space in between, right? Now, every single one of the attributes, excuse me, just give me a minute. I need to take this call. Yeah, sorry about that. Where was I? Right. The names, as you can see, the names of the attributes that are going to be there in the relation are formatted in a bit different way, right? So this is just strictly part of the convention. The alphabets that precede here, all right? See here, student ID now starts with a C student ID. Similarly, department ID starts with a C department ID. So we use a C when the data type is text or character, C for character, all right? C for car. So when the data type is text or car, or in the category of car, we start the name of the attribute with a C. If it's a number, we start it with an N. If it's date time, we start with a D. However, that's purely a part of the convention, right? That's not a rule. The fact that you start with it, the text data types with C, or number data types with N, or date time data types with D, this is purely convention. This is not something that you absolutely must follow. But if you do it, it's good practice. It's a good practice. Why? Because C student ID, দেখে যে কোনো কেউ, someone who knows would be able to tell that, okay, C for car, all right? Otherwise, they will always have this date type column to refer to and figure out that, okay, the data type is text, okay?
And the rest is the same as we've discussed before. Yeah. Now, once we have created our data dictionary table, then what do? Following these data dictionary table, with them as reference, we need to start creating the tables, right? এরপর আর বাকি কি আছে? ডেটা মডেলিং এর সবকিছু তো শেষ। এখন তো অ্যাকচুয়াল টেবিলগুলো ক্রিয়েট করা শুরু করব। But not so fast. You cannot create tables blindly. For example, let's say you were to create the table, the student table, first and foremost. সবার আগে আমি student tableটা create করতে গেলাম। ঠিক আছে? I'll write the SQL code for creating the student table. I would say that you'd have some issues. Can anyone figure out what the problem could be? If we were to, let's say, for example, আমাদের relational schema design for our project, ওটা বেসিসে আমরা student tableটা সবার আগে create করতে গেলাম, I would say that you would face some sort of issue. Can anyone figure out what the issue could be? What the problem could be? There wouldn't be any department ID. That's right, exactly. When you create the student table, remember that there is a department ID attribute of the student table, which in fact is a foreign key referencing the department ID primary key of the department table. Which department table? You haven't created a department table yet. So department table to create করনি. So department ID নামের একটা attribute বসাবা, তাকে বানাবা foreign key referencing who? Referencing who? There is no department table. Do you understand the problem? So that's why actually first a table create করার আগে একটু mentally or by writing down you should arrange the relations. Relation গুলোকে arrange করা উচিত. The relations which have no foreign keys must be placed first in order. That is, যে রিলেশন গুলোর কোনো ফরেন কি নেই, ওই রিলেশন গুলোর টেবিল আমি সবার আগে ক্রিয়েট করব ডেটাবেসে। And then we will go one by one. Create the relations whose foreign keys already, whose foreign keys are referencing a primary key that already exists. All right. For example, আমি department tableটা create করার পরে কিন্তু student tableটা create করতে পারি। Once I've created the department table, then I can easily create the student table. So এভাবে হচ্ছে কি একটু arrange করা উচিত, because you cannot create a relation which has a foreign key that is referencing a primary key that does not exist. All right. So you must create those relations first which do not have foreign keys, then the relations which have foreign keys referencing primary keys that already exist, and so on. Okay. Right then. So that's all for our data modeling, completely data design phase. And after this, we will go on and start exploring the topic of MyDSQL. All right. And for your project, this should be an indication that you should very much be well and truly deep into your data modeling. Data modeling, get report 2, which includes and is up to I think chapter 3, right? So that deadline will be given to you guys very soon, and that should tell you that you should work on your data model right about this time. All right. And data model এর জন্য একটা পয়েন্টার আমি দিয়ে দিই। Take a look at the dataset. Datasets এ যে ফিল্ড গুলো আছে, তিনটা ক্যাটাগরির ডেটাসেট আছে না আমাদের, একটা ট্যালি শীট, একটা রেভিনিউ, একটা ক্লাস সাইজ। সো ওখানে ফিল্ড গুলো দেখবা, ফিল্ড নেম গুলো। You start with your ERD, right? So ERD তে ওই প্রত্যেকটা ফিল্ড নেম কিন্তু একটা ডেটা অবজেক্ট হিসেবে থাকা উচিত। এটা অ্যাট্রিবিউট হোক বা এন্টিটি হোক, যেটাই হোক, থাকা উচিত। If there is a field, let's say, which you see that can be calculated from other fields, in that case it would be a derived attribute maybe. But nonetheless, সে অ্যাট্রিবিউট হোক এন্টিটি হোক, প্রত্যেকটা ফিল্ডকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। এটা মাথায় রেখে তোমরা এটাকে একটা হিন্ট ইউজ করে sort of reverse engineering করে you can create your ERD, all right? And take it from there, ERD থেকে relational schema and so on, all right? You can do that. And while you create your ERD, remember, you need to write down your business rules as well. So yeah. I've seen some of the groups, at least I think 2 of the groups have contacted me regarding your ERDs and relational schema designs. I don't know where the rest of the groups are at right now, but I would say that use this weekend to finish your data design. ঠিক আছে? That includes ERD, relational schema, normalization, all of it, all right? And once again, ERD includes business rules. And after normalization, you have data dictionary. Don't forget that. Yes. Any questions? Sorry, which questions ছিল? Yeah. Shafet Oscar. Regarding the project. Okay. Yeah. Yes.
Um, did you like you saw our ERT? I think That's the right. first one. We had one like you replied to it. You said that tally sheet-এ যা যা কলাম আছে প্রত্যেকটাই আমাদের data model করতে হবে, like attribute রাখতে হবে. So we had one question regarding that. Attribute Um, or whatever that is. Yeah, হ্যাঁ বলো। We must include those things basically. Like initially আমরা faculty names considerই করি নাই because it doesn't play a part at all in our Your functionalities maybe you are going to implement. Sure, yes, but the data is there. How do you represent that Yeah. data? Maybe someone else will need it in the future, right? Okay. So regarding that, faculty names গুলো যেভাবে দেওয়া সেগুলো মানে আমাদের ID পার্টটা first 4 digits is ID, then a hyphen, and then the name goes on like honorariumটা থাকে আর কি যে Okay. Mr. But the thing is, we can't think of a way to like separate the names basically. Do you think we should be separating the honorariums like Mr. Doctor in short? Not necessarily. You can put them together. Just the entire name is either Dr. something, Mr. something, or get rid of that completely. Yeah, but we should be able to like separate the ID, right? Yes, that's a must. Yeah. Ideally. And regarding that, আমাদের ERD তে একটা সেকশন একটা আমরা এন্টিটি বানিয়েছিলাম, তো ওখানে like we have to show the surplus deficit basically. So that would be ideally calculated from the classroom capacity and the So enrolled, derived, right? basically. Yeah, derived, yes. So actually there are two things যেটা আমরা দেখলাম derived হতে পারে, একটা হচ্ছে section capacity minus enrolled, আরেকটা হচ্ছে classroom capacity minus enrolled. So we were thinking like আমরা কি এই দুটোটাই দিব, like both of them are derived and Yes, like why should, not? so এন্টিটির ভিতরে আমরা দুটোটা derived quantity দিয়ে দিব। হ্যাঁ দিতে পারো, বাট এটা কিন্তু মাথায় রেখো যেটা ইআরডি তে থাকবে, রিলেশনাল স্কিমাতে গিয়ে কিন্তু আমরা এগুলো বাদ দিয়ে দিই, we drop derived Yes, attributes. yes. But ERD তে yes, you could put it there as derived attributes using the square braces. So Fahim said something like, since it's not in our tally sheet and all that free, I guess free হ্যাঁ আমার কথা capacity. ছিল যে একটা হলেই হয়ে যাচ্ছে, যে আমরা শুধু ফ্রি স্পেসটা যদি দেখেন না ওটা পজিটিভ না নেগেটিভ ওটা দেখেই কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে যে Whatever is there in the tally sheet. I remember there is something called free space. So yeah, free space. Yes. derived Yes. attribute So রাখতে that পারো, is right? calculated from classroom that's right. capacities minus. Okay. That's So right. there's So no it is a need derived for. attribute. So there's no need for section free space. If that's not there in the tally sheet or the class size or the revenue data sets, then no. If it's not there as a field, then no. আমি যতটুকু দেখলাম যে একটাই আছে, and ওটার আর কি ডেফিনিশনটা আর কি শিওর হতে হবে যে আমরা কি সেকশন থেকে ওই ফ্রি স্পেসটা ক্যালকুলেট করছি না ক্লাস সাইজ। লুক এট দ্য ডিফারেন্স, যে মানে হ্যাঁ, নাম্বারগুলোর ডিফারেন্স দেখো, যে ওখান থেকে তুমি বুঝতে পারবা যে কোনটা রিপ্রেজেন্ট করছে, তাই না? Okay. Any other questions, Shafat or Fahim? I think someone raised their hand. ও আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল মিস, আমরা আচ্ছা আই গেস আমরা যদি ডক্টর গুলো সেপারেট না করে এটা লাগবে না, বাট You know, you don't need to, মানে পুরো নামটা একসাথে রেখে দিতে পারো, মিস্টার সামথিং, মিস সামথিং, ডক্টর সামথিং একসাথে রেখে দিতে পারো, দ্যাটস ফাইন। মানে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমরা কি অ্যানোমালি দেখলে কি এডিট করতে পারবো না কি, এরকম একটা কিছু কোয়েশ্চেন ছিল যে ইফ আই সি অ্যান অ্যানোমালি যে মিস্টার, এখন দেখলাম যে সবখানে মিস্টার ক্যাপিটালাইজ করা আছে এন্ড সামওয়্যার আই সি দ্যাট যে এম ক্যাপিটাল এন্ড আর স্মল লেটার, সো এটা অ্যানোমালিটাকে Also, এডিট like- করলে কিন্তু সুন্দর একটা প্যাটার্নে চলে আসে জিনিসটা। সো Also like M space R sometimes, and it's like we Yeah, cannot you could do that. reliably Anomalies that are separate them. obvious, but anomalies that are obvious, yes, obviously you could do that. But anomalies that you're not sure about, whether it is indeed an anomaly or not, leave them as it is. এটা যে এক্সাম্পল গুলো তোমরা দিলে, যেমন কি বুঝা যাচ্ছে যে it's obviously an anomaly, or anomaly বলতে মানে it's obviously
ডেটা ইনসার্ট করতে কোথাও ভুল হয়েছে। But So- if you think of it like this, like officially IUB, let's say one faculty's name will have Mr. as M space R. Like I saw, and then like other stuff. That is the ওটা anomaly ইনিশিয়ালস in. হলে কিন্তু বোঝা যায়, ইনিশিয়ালস এর জন্য I Yeah, think yeah. মানে বাট কিন্তু It's চিন্তা করে দেখলে অফিসিয়ালি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওদের নামটাতেই অ্যানোমালি দিয়েই স্টার্ট করছে, সো ডু উই হ্যাভ দ্য রাইট টু চেঞ্জ দ্যাট? for this project, if you want to represent the data in a nice manner, যেটা ফাহিম বললো যে it looks nice or একটা প্যাটার্নে আনা যায়, you can do that, alright, for this project. But এমনি যেটা করে থাকি আমরা, যে আমাদের তো কাজ হচ্ছে সিস্টেমটা বানিয়ে দেয়া। এখন আমাদেরকে ক্লায়েন্ট যে ডেটা দিয়েছে, এখানের মধ্যে কোন জায়গায় কোনটা মিস্টার, কোনটা এম স্পেস আর, এটা তো এটার মধ্যে পার্থক্যটা দেখা তো এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটিও না, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভবও না when there is thousands of data. লাইক আমার ডাটা টাইপটা স্ট্রিং, এখন ওইখানে সে যাই বসাক যেমনি বসাক হ্যাঁ। সেটা তার ব্যাপার। হ্যাঁ সেটা তার ব্যাপার, এটা আমার কনসার্ন না, কারণ কি এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। যখন হাজার হাজার ডেটা থাকবে, এটা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি একটা ধরো পপুলেশন স্ক্রিপ্ট লিখবো, ওখানে হচ্ছে কিভাবে করে আলাদা আলাদা করে নিয়ে নিবে, ফুল নেম যদি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মিডল নেম এরকম থাকে, অথবা পুরোটা একসাথে নিয়ে নিবে, এইভাবে তো আমার পক্ষে দেখাটা সম্ভব না। তো এই কারণে হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো দেখা হয় না, যে সিস্টেমটা বানাই তার রেসপন্সিবিলিটি না। ওই জন্য তোমরা ডিরেক্ট ওয়েবসাইটে এই জিনিসগুলো দেখো, যে ভুল থাকলে ওয়েবসাইটে ওই ভুল দেওয়া আছে, কারণ কি যে ডেটাটা ওই ওয়েবসাইটে যে ডেটাগুলো যাচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশনের কাজ না এই ভুলগুলো বের করা। যে ডেটাটা ইনসার্ট করেছে সে মেবি কোথাও একটা ভুল করেছে, তাদের ঠিক করতে হবে, বিকজ এভাবে তো সম্ভব না when it's thousands of data. That's why. So for this project, because it's up to you, for this project, if you want to put them under a pattern এরকম ভাবে, if you want to, then you can do that, but it's not something that you must do. That's what I'm trying to say. So regarding that, like while we were going through like whether we should do it or not, so একটা question ছিল, because like you haven't started the SQL part yet, so we didn't actually know if it's feasible or not. যে like columnটা তো workbench for example we go through, right? Mhm. Yeah, so is it actually possible to filter out a string while the like when we are importing the data? Yes, of course. পপুলেশন স্ক্রিপ্টে যখন লিখবা, ইটস পার্ট অফ দ্য স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমি হচ্ছে কি যদি পার্স করে নিই তাহলে তো হচ্ছে, তাই না? তো সম্ভব। ইনফ্যাক্ট এভাবে অনেক সময় করা হয়। ধরো হচ্ছে কি ফুল নেম কে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমে ডিভাইড আপ করতে হবে। ধরো অলরেডি যে ডেটাটা দেয়া ওটা পুরো একটা স্ট্রিং হিসেবে দেয়া, আমাকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেমে ভাগ করতে হবে, বা এরকম কিছু একটা। তোমার কি মনে হয় যে 10,000 Names রো are- ডেটা মানে কেউ এরকম ম্যানুয়ালি দেখবে? অবভিয়াসলি নট। মানে পপুলেশন স্ক্রিপ্টে হচ্ছে কি উই ইনকর্পোরেট দ্যাট, যেটা মানে পার্স করার জন্য আমরা কোনো একটা কোড বসাই দিই, ওভাবে করে না। এখন ওখান থেকে যেভাবে আসবে। এরপরে কি হয় যে ধরো 10,000 এর মধ্যে হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম লেটস সে 9,500 ডেটাস উইল বি নরমাল, কোনো সমস্যা থাকবে না। বাকি 500 এর মধ্যে একটু এদিক সেদিক থাকতে পারে। ওটা যদি যখন যেটা রিপোর্ট করবে তখন যে দেখা যাবে। বাট ওভারঅল জেনারেল কেস হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা একটা কোড দিয়ে দিব, ঠিক আছে, পার্স করার জন্য বা যেটাই হোক। বাকি যদি প্রবলেম থাকে, কার যদি এম মিস্টারের জায়গায় এম স্পেস আর থাকে, যার নাম এভাবে দেওয়া আছে, সে যদি এসে আমাকে রিপোর্ট করে, তার আইডি বের করে আমি তারটা জাস্ট ঠিক করে দিলাম, ঠিক আছে। এভাবে তো সম্ভব না যে প্রত্যেকটাতে আমি আলাদা আলাদা করে দেখবো, এভাবে ম্যানুয়ালি করব, দ্যাটস নট পসিবল। এত সময় তো দেয়া Like সম্ভব না। manually and also through programmatically, হ্যাঁ, like the প্রোগ্রামে আমার variations in প্রত্যেকটা এরকম, Bengali হ্যাঁ। names are so high, like first name last name ই তো অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে, so বাট I মানে আমার thought যে সবগুলো like তো হ্যান্ডেল করা yeah, পসিবল না, তাই না? এটাই yeah. আমি বলার চেষ্টা করছি যে আমি মানে ম্যাক্সিমাম কেস হ্যান্ডেল করবো, এরপর বাকিগুলো হচ্ছে গিয়ে রিপোর্টের বেসিসে। কেউ যদি প্রবলেম রিপোর্ট করে, ইস্যু রিপোর্ট করে, তখন হ্যান্ডেল করবো। That's how it's usually done. Okay, but yeah, to answer your question, population scripting, you can put in mechanisms for handling these scenarios. Yes, these cases. Yes. Anything else? মিস রিলেশন স্কিমার যে আপনি বলেছিলেন যে ফরম্যাট, তোমরা তো নোটেশন ফলো করোনি প্রপারলি। না মিস ওটা অটো জেনারেট No, that was a draft. বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ, I thought that you have got something auto generated or something like that, but yeah. মিস বাট বেসিক্যালি একটা জিনিস নোটিস করলাম যে মিস হরিজন্টালি যদি আমরা ওটাকে লেআউটটা করি মিস, মানে অনেক ছোট হয়ে যায় পেজের জন্য আর কি, পোর্ট্রেট ওরিয়েন্টেশন আমরা স্যাম্পল রিপোর্ট গুলো যেরকম Vertically রাখবা, relation 1 by 1 রাখবা, that's fine. আচ্ছা That's all right. There's nothing wrong with that. Horizontally তো রাখি হচ্ছে কি একটা সিঙ্গেল পেজে আটানোর জন্যই। মানে আইডিয়ালি তো রিলেশনাল স্কিমা 1 by 1 ই থাকার কথা, একটার পাশে আরেকটা তো থাকার কথা না।
আমরা যে মানে রিলেশনাল স্কিমা সলভ করার জন্য মানে লেফট রাইট করে রাখি সো দ্যাট এভরিথিং ফিটস ইন দ্য সেম পেজ, বাট মানে ওয়ান বাই ওয়ান যদি আমি ওভাবে রাখি তাহলে দ্যাটস ফাইন। ও বাই হরিজন্টালি ইউ মিন, do you mean that like, one single relation keeping it horizontally, or no that has to be Absolutely. horizontal, no that That's has to be horizontal, that has to be horizontal, sorry I misunderstood I think it's একটা single relation মানে সেল গুলো হরাইজন্টাল ওরিয়েন্টেশনে থাকবে ফর আ সিঙ্গেল রিলেশন, ঠিক আছে? দ্যাট মাস্ট হ্যাপেন। Okay, miss. Thank you. Will you be checking the relational schema of the midterm? Yes, I think so. And like I asked you that question in the midterm, like I don't have space, can I write the relation in the second row? So please keep that in mind. Let's see, I'm not sure yet, possibly we're not sure yet, দেখি। আচ্ছা, any other questions not regarding the exam? Okay, all right then, so let's stop with this recording.